טיסה אזרחית מספר 777 שטסה מליסבון לבריסטול בזמן מלחמת העולם השנייה ביוני 1943 הופצצה על ידי מטוסי קרב גרמניים. בין הנספים היה וילפריד ישראל, אשר במותו לקח עמו את סיפורי העשייה יוצאי הדופן וגם את סודותיו. וילפריד, יליד בריטניה, נולד בשנת 1899. מצד אמו היה נצר למשפחת רבנים ראשיים בלונדון, ומצד אביו היה נצר למשפחה עמידה שבבעלותה היה מגה קולבו במרכז ברלין. בפרק זה יסופר על אישיותו של וילפריד ישראל כבעל רגישות יוצאת דופן לזולת וכמציל אנשיו מציפורני הנאצים, תוך הסתכנות מתמדת לחייו. נשמע מה חשבו עליו אלברט איינשטיין והאומנית הבינלאומית דסה. Here a photograph of the Nazi people there in front of the megastore on the 1st of April 1933. Yes, where it was by the Nazis, they told the people they shouldn't buy in so-called Jewish stores, and there, this is the famous picture. עם עליית המשטר הנאצי ב-1933 ובעקבות המגבלות שהטילו על היהודים בגרמניה, נאלץ וילפריד להתמודד עם סיכוני מעצר, שליחה למחנות ריכוז, ביזה, שוחד וכו'. במקביל לניהול מגה קולבו, אשר בו עבדו כ-700 יהודים וגם עובדים אחרים שדגלו באידיאולוגיה הנאצית. וילפריד הסתכן לשמור על הרחב. הוא לא הסכים לתלות את סמלי הנאצים על הבניין ולא הסכים לפטר את עובדיו היהודים למרות האיומים. הוא עמד בכל הסכנות וכמעט נרצח. הוא כתב לחברו: אתמול הייתה תחושה של סערה מתקרבת. החורש היה אפל, מדרוני ההרים החשיכו לאור היום. בעל כורחי הייתי מושפע מזה. היום שוב איני מפחד. התנערתי מכוחות הרפאים המאיימים לטרוף אותי. אין הם יותר מהבעות הזעם של דמיוני הער מדי. Wilfried Israel saved his Jewish employees, for example, when in 1938 they were arrested, or many of them, and he found out that they were brought into the KZ Sachsenhausen, Oranienburg, which is north of Berlin, and then he made a deal, you might say, with the boss of the KZ, and he said, okay, you can buy at Christmas, you don't have to pay anything, but my employees will be freed, and they did it. זו הייתה שיטת פעולה לשחרור יהודים, ונאמר על וילפריד שהוא נהפך לאגדה בקרב שאר אסירי זקסנהאוזן, ומשפחות רבות צרו על משרדו בבקשה שיתערב לטובתן. Berthold Israel, the father of Wilfried, had refused to kick out the mostly Jewish employees, and he was also steadfast against the threats by the Nazis. התפקיד הראשון שאבא של וילפריד נתן לו בבית המסחר הענק, הוא הכיר את הבן שלו שהוא לא בדיוק שאף להיות סוחר או מנהל מסחר. הוא היה אומניסט כזה ושאף לאומנות והכל. הוא נתן לו בהתחלה לדאוג לענייני העובדים. ככה זה נקרא, לא היו אז משאבי אנוש. והיה להם בין 2,000 ל-2,500 עובדים. והספר מספר שווילפריד למעשה יסד מה שהיום היינו קוראים משאבי אנוש. הוא ייסד בית ספר למסחר, קרנות לעזרה, קרנות פנסיה, ימי ספורט, ימי טיולים של העובדים,
כל מיני בילויים חברתיים של העובדים וסיוע כספי מגלוי ומבסתר. So this is the TV tower, and there behind is the Alexander Square, which was also a very vivid place in the 1920s when Wilfried Israel was a leading person in the megastore and Israel. We are now here standing in front of the Red Town Hall, and this megastore was here on the opposite side of this Red Town Hall. בשנות ה-30 בתקופת הנאצים היה משרדו של וילפריד מול משרד ראש העיר הנאצי. And the whole spirit of this megastore was very social. It was social based on Jewish ethics, and so it also described that they had social institutions. They had a kindergarten, and each child, when it was there, they just noted the birthday, and at the birthday of the child, they got a postcard from the megastore and Israel. And Wilfried Israel was a socialist in the practical sense, so he was influenced by Martin Buber, he was influenced by the dialogic principle, and so when he was a director there, he knew all the 2,000 employees personally. So he even increased the social attitude of the megastore together with his own practical socialist point of view. Sometimes he went through the megastore and he didn't announce, now I'm coming, and there was a cleaning woman and she was in front of a picture. The picture was not straight and she didn't recognize him, and she said, "Oh, young man, you're so nicely tall, could you please fix the image?" And it has been said, Naomi Shepherd has written yes, and he just did what she wanted him to do. Yeah, so this is some of these practical activities he did, but I always would like to stress that it was based on Jewish values in the solidarity sense, and me personally I also stress so about this is the tzedakah. דוד שלו שעוד חי בלוס אנג'לס ומראיינים אותו, והוא אומר שם בין היתר את זה שהוא ייסד פנסיות, נתן פנסיות לעובדים, שזה עוד לא היה מקובל אז. פשוט לא היה. ואני חושב ששני הדברים האלה, גם ההתגייסות ההומניטרית בסוף מלחמת העולם הראשונה, עם הקווייקרים ואליזבת רוטן ואחרים, וגם העובדה שהתפקיד הראשון שלו בבית המסחר היה לדאוג לענייני העובדים, מראה על האישיות שלו, על הנטיות ההומניסטיות, הומניטריות שהיו לו, כמו של עובד סוציאלי, שלמרות שהוא אחר כך נאלץ להיות המנהל האחרון של בית המסחר, זה הביא אותו כאילו באופן טבעי להתמסר כל כולו להצלת יהודים מהנאצים. וילפריד ניתח את המצב בגרמניה כך: קבוצה של דמגוגים פתולוגיים הצליחה להונות ולנצל אוכלוסייה החסרה כל חינוך פוליטי. חוסר האומץ בקרב המעמדות המשכילים בגרמניה הגיע לממדי קטסטרופה. היהודים נהפכו לקורבנות רק משום שהם תופסים עמדות בולטות, הן כפרטים והן כאינטלקטואלים. A person that made a wonderful work about Wilfried Israel is the artist Dessa. So this is a picture which shows the different factors and stations and persons which were important for Wilfried Israel. We see there Martin Buber, who was a important religious philosopher, a cultural Zionist, and a very critical person. There's Albert Einstein, another person very important for Wilfried Israel. And there we have from Italy, because originally Wilfried Israel liked to be an artist and not a megastore director or so. And there you have other Kindertransporte where he saved at least 10,000 of lives of children. So this woman there is a famous saver woman, and she was active for the Quakers, for the religious friends committees, and she worked with Wilfried Israel when she came to Berlin. Here on the left side down, this is by Christopher Isherwood. Christopher Isherwood was a British author. He put
Wilfried Israel into his novel Goodbye to Berlin. This novel became the basis for the famous musical and even more famous film Cabaret with Liza Minnelli. And here we have Adam von Trott, a resistance fighter in Germany who was also a friend of Wilfried Israel, and this is Hazorea. These were the first tents of this kibbutz, and so this showed the show is a symbol or a sign for the affiliation of Wilfried Israel to Hazorea. They were friends, the founders of Hazorea, and he became a member of the kibbutz, and that was very unusual. וילפריד מכר את המגה קולבו לאחר שאולץ לעשות זאת. הוא הבטיח את קרן הקצבאות של העובדים היהודים מתגמולי המחירה. משפחות שכירים שהיגרו לבוליביה כתבו לזכרו. הוא היה החבר שלנו, יועץ ותומך בעיקר בזמן הקריטי של ההגירה, ואף שמר איתנו קשרים חברתיים לאחר שהיגרנו. משפחות אלו הן רק מקצת המשפחות שהתפזרו בעולם וניצלו הודות לוילפריד ישראל. Today, Wilfried Israel is a very important person. He is important because he's an example that it's worth to still struggle for justice, to support people that are weak, to support people that are refugees, to struggle against war, against nationalism. It's also, of course, very important that you could use him as an example today against hatred. And so this is also an important lesson today you can teach or you can talk about with younger people too. And I think it's also very interesting what Albert Einstein, famous also, he was not only the nature scientist but very politically active, what he said or wrote about Wilfried Israel after his sad death to his mother Emmy Israel. So he was writing that he never saw a person so nice in his character, so like Wilfried Israel, and that in fact Wilfried Israel was a human piece of art.